gibadde gyekulunguludde emyaka 2 n'omusobyo bukyanga abantu 19 abaakwatibwa mu kutega bbomu 2 mu bitundu by'e Kampala okwala eya CPS ne ku Palamenti bawere ennemba n'emisango egibavunaanibwa wabula enkyaleero woofiisi ya Ssaabawabi wa gavumenti yajjereza 5 ku 19 emisango gino mu lutwala kkooti olubadde mu kkooti y'ensi yonna ewozesa emisango gy'abakalintalo. So in the absence of any other charges against the accused persons A6, A7, A10, A8 and A9, A6, A7, A10, A8 and A9, following the withdrawal of charges filed by the DPP, the accused persons are forthwith set free. The amended indictment filed by the DPP to take into account changes following the withdrawal against the accused person is accordingly admitted on court record. Count number 5 against of charges against the terrorism charges against A1 are withdrawn as well. He, however, remains indicted on other charges as reflected in the amended indictment. Abayimbuddwa kuliko Nakitende Sharon, Zam Nayiga, Naddamba Shamira, Nanfuka Aaron, wamu ne Nakato Anet. Oludda oluwabi nga lukulembeddwamu Thomas Jatiko teluwadde ensonga yonna lwaki lujje kuba n'emisango. My name is Jatiko Thomas. I'm an Assistant Director of Public Prosecutions. I represent the state in this matter. My learned friend, Counsel Asimwe, represents the accused persons on state brief. My lord, the accused persons in this case, that is Nanfuka Aaron, A6, A6, A7, A10, A8. They are all in court, my lord. My lord, the names are A6, that is Nanfuka Aaron, A7, Nachitende Sharon, A8, Nakato Anet Nachivirango, A9, Zam Naiga, and A10, Nadamba Shamira, my lord. My lord, in this matter this morning, I have expressed instructions from the Director of Public Prosecutions to enter a nolle prosequi in respect of the accused persons as follows, my lord. My lord, the Director of Public Prosecution hereby withdraws the proceedings against Nanfuka Aaron, A6, Nachitende Sharon, A7, and Nadamba Shamira, A10, in respect of count 2, my lord. My lord, the Director of Public Prosecution further withdraws the proceedings against A8, that is Nakato Anet Nachivirango, A9, Zam Naiga, and my lord, A16, Kiriowa Jamada, Afan, aka Wakida. My lord, this is in respect of count 3. My lord, in the same breath, the same instructions, my lord, that I have, the Director of Public Prosecution also further withdraws count 5. Count 5 in respect of A1 Mwonge, Yusuf alias Semaganda, who is charged with under count 5, count of terrorism. And my lord, the prosecution has undertaken to file this nolle prosequi before this honorable court. It's already on file, my lord.
My Lord, in that breath, the prosecution has also filed an amended indictment that is before this honorable court. And my Lord, if I may, if it may please this court, my Lord, the indictment is to the effect that it has count 1. The amendment, my Lord. It is possessed of count 1, that is count 1 of terrorism, contrary to sections 7(1)(b) and 2(j) of the Anti-Terrorism Act 2002. My Lord, may I be permitted to read the particulars? Yeah. My Lord, the particulars of this offense are now that Mwonge Yusuf, alias Semaganda Hamza, alias Danze Robert, on the 4th day of November 2021, at Chireka Bira village in the Wakiso district, for purposes of influencing the government and intimidating the public, for purposes of influencing the government or intimidating the public or a section of the public, for a political, religious, social, or economic aim, indiscriminately, without due regard to the safety of others, or property, unlawfully possessed an improvised explosive device, commonly known as an IED. My Lord, further, this indictment is to the effect that it has count 2, which is a count of terrorism. Count 2, which is a count of terrorism, contrary to section 7(1)(b), 1B, B for book. Yes. Contrary to section 7(1)(b) and 2(j) of the Anti-Terrorism Act 2002. And my Lord, the particulars are that A2, that is Kiemba Ismail, on the 30th day of November 2021. Kiemba Ismail on the 30th day of November 2021 at Kijapani Village, Chitende. My Lord, the particulars are that Kiemba Ismail, that is A2, on the 30th day of November 2021 at Kijapani Village, Chitende, in the Wakiso district, for purposes of influencing the government or intimidating the public or a section of the public, for a political, religious, social, or economic aim, indiscriminately, without due regard to the safety of others or property, unlawfully possessed materials for making an improvised explosive device, commonly referred to as an IED.
My Lord, the amended indictment finally, last count 3, is possessed of belonging or professing to belong to a terrorist organization, belonging or professing to belong to a terrorist organization, contrary to sections 11, 1A and 3 of the Anti-Terrorism Act. And my Lord, the particulars thereof are that A1, Mwonge Yusuf, A2, Kiemba Ismail, A3, A1, Mwonge Yusuf, A2, Kiemba Ismail, A3, Bogere Muniru, A4, Juko Bashir Chiwanuka, A5, Kisitu Muhammad, A6, Bachaita Hamza, A7, Matiwa Huzaifa Ismail, A8, Wambede Twaha, A9, Nsubuga Nadir Faisal, A10, Ishak Jero, A11, Kiriowa Jamada Afan, A12, Sebunya Hassan, A13, Musinguzi Sadiq, and A14, Bumba Amar alias Umar, and others still at large between the year 2017 to date, belonged or professed to belong to the Allied Democratic Forces, ADF, a terrorist organization. My Lord, this indictment is signed 30th day of October 2023. It was signed by an Assistant Director of Public Prosecutions, Jatiko Thomas, and my Lord, the charges are also consented to by the Director of Public Prosecution as required under the law. And my Lord, we pray that this Honorable Court adopt the numbering of the accused persons, A1 to F14, in place of A1 to A19. This is simply because the Director of Public Prosecutions has withdrawn charges against 5 accused persons, to wit, A6 Namfuka Aaron, A7 Nachtende Sharon, A8 Nakato Anet Nachivirango, A9 Zam Naiga, and A10 Nadamba Shamira. My Lord, A6, A7, A8, A9, and A10.
The other person, S16, to whom the Director of Public Prosecutions withdrew, is still charged under count 3, my lord. S16 is Kirioa, is still charged under count 3. My lord, this be taken into consideration as reflecting, as a reflection of the submissions that the prosecution filed in respect of confirmation of charges before this honorable court, and therefore the confirmation of charges, my lord, we pray that be purposed to concentrate on counts 1, 2, and 3 as contained in the amended indictment, my lord, already before this honorable court. My lord, we pray that this nolle prosequi be admitted before this honorable court unless the accused persons have an objection to this. Humbly pray. Wise decision. Withdraw charges against my clients, specifically A6, A7, A8, A9, and A10. It's been long overdue, my lord. Similar in respect of the amended indictment, the same was served on to me. At the time of having it filed on record. And my lord, I have no objection to the same. And in that respect, considering the land assistant DPP's prayer, that the confirmation of the charges should be in respect of the amendment, I also do confirm that you did file submissions in that regard. Following the amendment, my lord. And finally, my lord, my clients standing here in the dock, that is A6, A7, A8, A9, and 10. Currently having no charges against them other than this file, which was before court. It is my humble prayer that this honorable court be pleased to have them discharged and released from prison, since there are no any other charges against them. For they were only being held in prison on these particular ones where the state has withdrawn. I so pray, my lord. We pray that the same wise counsel be done on others who are taken. Abayimbuddwa nga bakulembeddwamu munnamateeka waabwe Anthony Asiimwe tebawakanyizza kusaba kwa ludda luwaabi. Nga mubadde mugoberera ensonga zino nti abantu bano bateereddwa olwaleero babavunaana n'abalala 19 nga bavunaana emisango egy'enjalo naye nga ogusingamu omusango gw'obutujju okuba nga balina ebintu bye baakola ab'embeera y'obutujju gye baakola. Tubadde mu kooti nga tutambula naye nga ffe kye tugamba nti abantu baffe abaklanti baffe
babasibira bwerere tebalina musango gwonna. Era twagenda okutuuka okwetegereza nga abakyala abataano babadde ku fayiro eyo nga tebalina bujulizi bwonna ku fayiro gye balina amuwabi wa gavumenti fayiro gyalina tebalina bujulizi bwonna obwandibadde nga bubayingiza ne mukomera naye baba bamazeyo emyaka 2 naye tuli basanyufu nti olwaleero twatuuka ku nzikiriziganya ne DPP omuwabi wa gavumenti ne bakkiriza nti nabo ddala kituufu abakyala bo teri kibaleeta kumpi ne fayiro eyo ne basobola okubaggyako emisango era olwaleero kooti ekkiriziganya naffe nebatta kati balina okubavuddeyo mukomera tebagenda kuddayo era n'abasigaddeyo abavubuka abakyaliyo mu kooti 14 nabo tukyalina endowooza nti nabo tebalina musango lwansonga nti wotunulira obujulizi bwe baatuwa bwe tulina nga tumaze okufuna fayiro za obujulizi bwa gavumenti olabira ddala nga tewali bujulizi ddala bumala okuba nga buteeka wano abantu ku misango gye babavunaana. Abantu bano bamaze mukomera emyaka 2 bo bafunye batya obwenkanya ebbanga lyonna ne bamaze mu kukomera? Ekisookera ddala nti olwaleero basobodde okufuna eddembe lyabwe eryokuba nga tebasibibwa mu komera lyonna awatali musango ekyo bakifunye naye era nga tubadde twogerako nti abantu bano bafiiriddwa emyaka 2 miramba waliwo ebintu bingi ebifudde so ffe ngaffe tujja kwogera ne bakiranti baffe okusobola okukanya nabo nga tusobola n'okugenda mu maaso okutwala gavumenti mu mbuga z'amateeka mu kooti eya sivo okusobola okubafunira okuwabira gavumenti okubaliyira ebbanga lyabwe lyonna lye bakoze eki lye bamazeeyo nga bafiiriddwa obudde tosobola kuddamu kubufuna nga bugenze. Ekintu ekyo tuze tukiwulira nnyo nti buli omu alina kyeyeekwasa bw'otatuukiriza mulimu gwo n'ofunako kyeweekwasa nti nemereddwa okukola kino lwa nsonga bweti na bweti naye ffe tulina enzikiriza oba endowooza nti buli oba oweereddwa obuvunaanyizibwa okukola ekintu ne bwe ofunyeemu challenge yonna olina okugifunira solution kuba toyinza kuŋŋamba nti omuntu ali mukomera mukyanoonyereza lwakuba temulina ssente alina okusigala mukomera abamu osanga nga tugenda ne mukooti ne tusaba beeri ne bagana n'omuwa kati oba omanyi nti tolina busobozi okuwuliza omusango ogwo gumalirize mu budde lwaki omuntu tomuleka kuba essaawa eyabeera tumuyita suspect aba ateeberezebwa si nti mumuyisa ng'eyaza omusango so tumanyi nabo balina challenges zaabwe nga bo n'ebitongole ebyenjawulo naye ffe kye tubakubiriza oba kye tusaba nti balina okugezaako okunoonya engeri gye bakolamu emirimu gyabwe okulabika nti omuntu wa bulijjo tanyigirizibwa omuntu gwe batuusaako services ye tafuna buzibu lwa buzibu bwabwe balowooza nti bwe bubalemesa okukola emirimu. Omulamuzi Richard Weejire wabwire oluvannyuma lw'okukakasa nti bano baggiddwako emisango akamwenyumwenyu n'okusagambiza bibuutikidde abateereddwa wamu n'abooluganda lwabwe. Oluvannyuma lw'otuwera kkooti twogeddeko n'abooluganda lw'abateereddwa era nga balaze essanyu olw'okuteebwa kw'abantu baabwe wabula nga nabo batubuulidde okusoomoozebwa kwe bayiseemu bukyanga abantu baabwe basindikibwa ku alimanda. Tuli basanyufu nnyo bannange tuli basanyufu era ne Mukama Katonda yeebale nnyo okutukwatirako ku bintu bino kubanga si kyangu n'omusango gwe baali batusibyeko ogwo nagwo gw'amaanyi naye okulaba nti mazima tuvaayo kati era ne tuvaayo n'omukadde waffe Allah tumwebaza. Abantu bamwe bafiiriddwa bikinga ogamye mukadde afiiriddwa bikyebyo bingi emyaka 2 mingi abantu bangi nabo bafudde ennyumba gye yalimu nayo tetumanyi bingi byafiiriddwa n'ab'emikwano anti omanyi kasaba kugamba ebintu bya terrorism badduka buddusi ate yabadde mukyala mukulu mu bonna ye mukyala omukulu nga talina kyamanyi talina kyakola ki abadde mukazi mukulu ye mu bonna yabaddemu omukulu tetumanyi Mukama Katonda ye yamanyi kuba buli kimu kyonna kati kyafafaagana. Abantu baffe kale okusingira ddala ba mikwano ngera banagamba nti no terrorism abasinga babeera bakwewala kusingira ddala ba mikwano. Tetulina kye tusaba kooti tetulina kye tujja kusaba kooti tweyanziza nnyo okutuwa omuntu waffe tugenda kutandikira awo tewali tetujja kusaba kooti myaka 2 agimazeeyo naye it is okay kubeera waliyo n'abalala abasigaddeyo kati ate ffe tusabe ki ate yali mulwadde naye Katonda n'amukuuma emyaka egyo gyonna n'abanga mulamu twali tetumanyi nti ayinza n'ogimalayo.
wadde nga woofiisi ya Ssaabawabi wa gavumenti eggyeeko omuvunaana Yusufu Muwonge omusango gw'okuvujjirirako n'okwetaba mu bikolwa by'obutujju ontasobodde kuteebwa kkooti oluvannyuma lw'okuba ng'akyawera ennemba n'emisango emirala okuli egy'obutujju okubeera omu ku kabinja ka Allied Democratic Forces ADF wamu n'emisango emirala. Kati abasigadde 14 nga bawera ennemba n'omusango gw'okutega bbomu ebbiri mu Kampala kuliko Yusufu Muwonge, Kiyemba Ismail, Boogere Muniira, Juko Bashir Kiwanuka, Kisitu Muhammad, Bachaita Hamza, Matiwa Kuzaifa Ismail, Wambede Twa, Nsubuga Faizo, Ishaka Jero, Kiryowa Jamada, Sebunya Hassan, Musinguzi Sadiq, wamu ne Bomba Ama. Henry wetuke waka ku esimu ye kale kansi Henry webale kumusabira Henry esanyu Nalongo bye. Cheers.